Hello dear students, welcome back to EduHunt video lecture series. మనం ఈ మాడ్యూల్లో 2 chapters కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. And this is the 3rd chapter. First 2 chapters are on control and coordination. Neural control and chemical control చూసాం. And this is quite different chapter. అంతకు ముందు చూసిన 2 చాప్టర్స్ కూడా హౌ ఆర్ బాడీ ఈస్ బీయింగ్ రెగ్యులేటెడ్, హౌ ద బ్రెయిన్ కంట్రోల్స్ ద బాడీ, హౌ ద chemicals that are released by different glands, endocrine glands, control the body, they regulate the body. Where is and how the control occurs and where is the site of this control, and these all things we have discussed. But it is a quite different one, that is integumentary system. ఇంటెగ్యుమెంటరీ సిస్టమ్ అనగానే మనకి ఫస్ట్ గుర్తుకుని రావాల్సింది ఏంటంటే స్కిన్. దట్ ఈస్ ద outer most layer of the body. Skin is outer layer of the body. ఇంటెగ్యుమెంటరీ సిస్టమ్ చెప్పడానికి ముందు మనం ఒక చిన్న ఇంట్రొడక్షన్ చెప్పుకోవాలి. దట్ ఈస్ skeleton. Skeleton is of 2 types: endoskeleton, exoskeleton. This name indicating that it is present inside the body. It is outer covering of the body. Endoskeleton is made up of bones, cartilages, and cartilages. Exoskeleton is made up of some chitin materials, and even calcium will also be there, keratin, proteins, keratin, proteins, and this consists of hair, shells, like that. Exoskeleton. Endoskeleton is present exclusively in vertebrates. Exoskeleton is present even in invertebrates like insects, and also vertebrates. Insects, mollusks, they have exoskeleton, and even insects have exoskeleton. Vertebrates possess both exo and endoskeletons. Endoskeleton, it provides the mechanical support to the body and protects internal organs, as well as it
aids in locomotion. It aids in locomotion. So this is brief about skeletal system. Yeah, the actual part of the exoskeleton is called the integumentary system. Integumentary system, it consists of the outer layer, the skin, which is ectomesodermal in origin. Some layers, they are originated from the ectoderm, and some layers, they are derived from the endoderm. That is why the origin of the integumentary system is ectomesodermal. Skin, together with its secretions and derivatives, constitutes this integumentary system of the body. It is the largest gland. We know that there are various glands, exocrine glands, endocrine glands are present in the body. One of the endocrine glands is adrenal gland and pituitary gland. Even pancreas, which has both exocrine and endocrine in nature, is a heterocrine gland. And the exocrine glands, they secrete the secretions, they release the secretions into the organs. The skin is the largest gland, and it is the functional organ of the body, having the body weight. It occupies 16 to 18% of the body weight. 16 to 18% of the body weight consists of this skin, that is integumentary system. It is called jack of all trades. Yes. Jack of all trades. Why? Because it serves several functions. Let us see the functions of skin. Skin functions. It is meant for the protection. It protects the body from external environment. It protects from cold. It protects from temperature, and even it protects from other diseases. First one is the protection, and second one is it acts as a sensory organ. Which sense it has? It has a sense of touch. We have 5 sense organs in our body. Eyes for vision, nose for smelling, ears for hearing, and tongue for taste. Tongue is to taste food. And finally, skin is the sensory organ. It senses the touch. Third is, it regulates the temperature. It regulates the body temperature, and it serves as excretory structure, like it excretes in the form of sweat. Skin consists of sebaceous glands, and
even sweat glands. Sebaceous glands and sweat glands are present in the skin. Sweat glands, they secrete the sweat, that is unnecessary toxins will be eliminated from the skin, from the body through sweat. And second is sebaceous glands. Sebaceous glands, they secrete oils. They maintain the skin and they protect the skin from drying. And the next one is, the last one is, it synthesizes vitamin D. Vitamin D synthesis takes place in the skin. So these are the functions served by the skin. That is why it is called Jack of all trades. Jack of all trades. As I mentioned, it is ecto and mesodermal in origin. Some of the layers are derived from the ectoderm, and remaining by the endoderm. Mammal's skin possess fine lines called spilines, which is very distinct on palms and fingers. The fine lines are very, very distinct and they are prominent on our palm and fingers. And every human being possesses these lines, these spilines. And no two humans can have the same fingerprints. మనం అంటాం కదా వేలి ముద్రలు, అందుకే దొంగతనం అది జరిగినప్పుడు, ఒక క్రైమ్ జరిగినప్పుడు, ఆ క్లూస్ టీమ్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఈ ఫింగర్ ప్రింట్స్ని కలెక్ట్ చేస్తారు. ఎవిడెన్సెస్లో ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఈజ్ అ మేజర్ వన్. ఫస్ట్ దొరికే ఎవిడెన్స్ ఏది అంటే ఫింగర్ ప్రింట్స్. మనం ఎక్కడ చేయి పెట్టకుండా ఏ పని జరగదు, కాలు వేయకుండా ఏ పని జరగదు. సో దీస్ ఆర్ ద evidences collected by the clues team when in the crime scene. ఇది ఐడెంటిఫై చేస్తారు వాళ్ళు. ఈ ఫింగర్ ప్రింట్ని ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది, యూనిక్ ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఉంటాయి. సో based on these fingerprints the culprit will be identified. And this is called Quetelet's rule. Quetelet's rule means identification of a person based on the analysis of the fingerprints. This is a separate field called dactyloscopy. So the total surface area of the skin in an adult person is about 16 meters square. 16 meters square అంటే స్కిన్ తీసి చూస్తే కనుక అది ఎంత ఏరియా ఉంటుంది అంటే 1.6 meter square. That is 160 centimeters square. I think furrows. We have furrows and some ridges on the skin. The furrows of the skin are called sulci cutis. Cutis is cutin. Cutis is related to skin. Derm is related to skin. The doctor who treats the disorders and diseases associated with the skin is called dermatologist. Dermatologist is a doctor who treats skin diseases. And certain furrows and ridges that appear on the skin are called sulci cutis, are the furrows seen on the skin, and
cristae cutis are the ridges on the skin, and especially these are very much clear on palms and even soles. The skin is even thicker at palms and soles. Just now I mentioned that the study of the area which deals with fingerprints is known as dactyloscopy. It is the study of fingerprints. They study the fingerprints of human beings, and they analyze the fingerprints and identify the person. The skin of rabbits. Rabbit is a mammal. Best example, it is a typical example of mammal for which for a long time, for several years, the rat and rabbit were the experimental organisms for a biological student. The skin of rabbit is adopted for complex environmental changes because of its exposure to the environment, because it is a terrestrial animal. It has to respond to the changes in the nature. Its skin looks soft, but it is thicker and dry, completely covered with a thin blanket of hairs. That is called pelage. Pelage is the thin blanket of hairs that cover the skin. Rabbit ni చూడండి, చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది కదా. మనకి సాఫ్ట్ టాయ్స్ అమ్ముతారు. ఆ సాఫ్ట్ టాయ్స్కి ఎలా అయితే ఫర్ ఉంటుందో, ర్యాబిట్ స్కిన్ కూడా అంత సాఫ్ట్గా, బట్ ఇట్ ఈస్ లైక్ hairy blanket of skin, blanket of layer that covers the skin is called the pelage. It is an adaptation to the environment in the rabbit shown by the skin, and it prevents the excessive loss of heat from the body. As it is present in the terrestrial environment, it has to face the low temperature and high temperature, that is temperature fluctuations depending on the seasons. The skin has to adapt to the fluctuations in the temperature. The presence of dense pelage on rabbit shows that it is native of Europe. అంటే స్కిన్, ఈవెన్ మన స్కిన్ కలర్ని బట్టి కూడా మనల్ని అంటారు చూడండి, వాళ్ళు బ్లాక్స్ అనేవారు. ఒకప్పుడు బ్లాక్స్, ఇప్పుడు బ్రౌన్ అన్నారు. బ్లాక్స్ అనేవారు. బ్లాక్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం కాదు, కానీ ఎక్కువ ఆఫ్రికన్స్ అంటే పిగ్మెంట్ ఎక్కువగా డెవలప్ అయితే స్కిన్ మీద దే లుక్ బ్లాక్, దే లుక్ డార్క్, బ్లాక్స్ అనేవారు. అలా దీస్ ఆల్ ద పిగ్మెంట్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పిగ్మెంట్ స్ప్రెడ్ ఆన్ స్కిన్. Dispersal of the pigment on the skin develops, that depends on the climatic conditions. Climate ni batti equator ki daggaraga unde people, equator ki daggaraga unde countries lo unde people andaru kuda kaasta pigmented people, dull pigment, that is dark color lo untaru. Skin in mammals are attached with underlying dermis and even underlying skeletal muscle layer. That layer is called tela subcutanea. Cutin is skin, subcutaneous means underneath the skin. So tela subcutanea is the connection of the skeletal muscle to the skin. Underneath the skin there are skeletal muscles that are attached to the skin, and this is called the tela subcutanea. In human female after delivery, మనకి స్ట్రెచ్ మార్క్స్ అంటాం కదా, ఇవందరూ కూడా విన్నవే మాటలు. స్ట్రెచ్ మార్క్స్ అంటారు. సో దీస్ స్ట్రెచ్ మార్క్స్ దే డెవలప్ ఆఫ్టర్ డెలివరీ. బిఫోర్ డెలివరీ, వైల్ ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు విమెన్కి ద womb that stretches, స్కిన్ స్ట్రెచ్ అవుతుంది. స్ట్రెచ్ అయ్యింది ఆఫ్టర్ డెలివరీ, ఇట్ ఫార్మ్స్ సమ్ లైన్స్ ఓవర్ ద ఏరియా.
So after delivery, clear and permanent lines appear on the skin. Stretch marks antaru. So abdomen, these lines are called linea gravidarum. Linea gravidarum. These are the lines of post delivery అని చెప్పచ్చు. After each delivery, number of these lines and these what we call some kind of ridges become more and more dense. అందుకే కదా అంటూ ఉంటారు స్ట్రెచ్ మార్క్స్ వచ్చేసాయి అంటే అందం తగ్గిపోయింది అని ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు కదా. సో దీస్ స్ట్రెచ్ మార్క్స్, దీస్ ఆర్ ద lines developed after delivery in women at the abdominal region. These are called linea gravidarum. Linea gravidarum are the lines developed by the women after delivery. These become deep and denser after number of deliveries. డెలివరీస్ అంటే ఇప్పుడు ఒక బేబీతో ఆపేస్తున్నారు కాబట్టి లైన్స్ కూడా ఫైన్గా ఉండి ఆగిపోతున్నాయి. అదే 2-3 డెలివరీస్ దట్ నార్మల్ డెలివరీ అయితే ఈవెన్ నార్మల్ అయినా సిజేరియన్ సి సెక్షన్ చేసినా సరే అబ్డామెన్ స్ట్రెచ్ అవ్వడం కామన్ కాబట్టి ఆఫ్టర్ డెలివరీ దీస్ లైన్స్ డెవలప్. ఎనీవే దిస్ ఈస్ ద ఇంట్రొడక్టరీ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇంటెగ్యుమెంటరీ సిస్టమ్. ఈ ఇంట్రొడక్షన్లో మనం స్కెలెటన్ అనేది కామన్ ఇండివిజువల్స్లో. దట్ మే బీ ఎండో ఆర్ ఎక్సోస్కెలెటన్. ఎండోస్కెలెటన్ గివ్స్ మెకానికల్ స్ట్రెంగ్త్, సపోర్ట్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ టు ద ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్. అలాగే ఎక్సోస్కెలెటన్ అనేది ఈవెన్ మొలాస్క్ అంటే ఇన్వర్టిబ్రేట్స్లో చూస్తాము. ఆర్థ్రోపోడా, దే ఆల్సో ఇన్వర్టిబ్రేట్స్. మొలాస్క్లో చూస్తాము, ఆర్థ్రోపోడాలో చూస్తాము, అదే ఈవెన్ వర్టిబ్రేట్స్లో కూడా చూస్తాము. అదే ఎండోస్కెలిటన్ అయితే ఎక్స్క్లూజివ్లీ మ్యామల్స్, వర్టిబ్రేట్స్లో చూస్తాం. మ్యామల్స్ అని కాదు, వర్టిబ్రేట్స్లో చూస్తాం. ఇక స్కిన్ విషయానికి వస్తే స్కిన్ హ్యాస్ సమ్ ఫైన్ లైన్స్ ఓవర్ ఇట్, స్పై లైన్స్ అంటాము. పామ్స్ మీద, ఫింగర్స్ మీద పర్టిక్యులర్గా కనిపిస్తాయి. అండ్ దీస్ ఆర్ యూనిక్ టు పర్సన్స్. నో టూ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కెన్ హ్యావ్ ద సిమిలర్ ఫింగర్ ప్రింట్స్. ఈవెన్ ఇవి కూడా అరిగిపోతే ఇద్దరికి ఒకేట అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఐరిస్ స్కాన్ చేస్తున్నారు. మనం ఆధార్ కార్డుకి ఇచ్చినప్పుడు చూడండి ఫింగర్ ప్రింట్స్ చూస్తారు. అలాగే రిజిస్ట్రేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ ఐరిస్ స్కాన్, అట్ ద సేమ్ టైం ఫింగర్ ప్రింట్స్ కూడా స్కాన్ చేస్తారు. మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది, ఆధార్ కార్డుకి మనల్ని తీసుకుని వెళ్ళినప్పుడు మీ ఫింగర్స్ ఇక్కడ పెట్టండి అని ఒక బయోమెట్రిక్ మషీన్ ఇస్తారు కదా. సో ఆ డివైస్ మీద మనం పెట్టామా, ఒక రెడ్ కలర్ లైట్ వెలుగుతుంది. సో ఇట్ స్కాన్స్ ద ఫింగర్ ప్రింట్. ఈ ఫింగర్ ప్రింట్ వాళ్ళ డేటాబేస్లో రిజిస్టర్ అయిపోయి లోడ్ అయ్యి ఉంటుంది, సేవ్ అయిపోయి ఉంటుంది. వెనెవర్ ఈ ఫింగర్ ప్రింట్ తీసుకొని మ్యాచ్ చేసినప్పుడు, అంటే అనాలిసిస్ చేసినప్పుడు, ఈ క్రైమ్ సీన్లో కానీ ఇంకేదైనా అవసరమైనప్పుడు ఈ ఫింగర్ ప్రింట్స్తోనే పర్సన్ని ఐడెంటిఫై చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఇంట్రొడక్టరీ పార్ట్. ఎస్పెషల్లీ స్కిన్ అనేది నాట్ అ సింగిల్ లేయర్, ఇట్ ఈస్ అ మల్టీ లేయర్డ్ structure. It meant for protection, thermoregulation, and it synthesizes vitamin D, and most of it is a sensory organ. మనం గిల్లినా కొట్టినా తగులుతుంది కదా, మనం రియాక్ట్ అవుతాం, మనకు నొప్పి కలుగుతుంది, అంటే సెన్సరీ ఆర్గాన్. ప్రొటెక్షన్, ఈవెన్ ఎక్స్క్రీషన్ is being done by the skin. సో ఇన్ని చేయడం వల్ల, ఇన్ని ఫంక్షన్స్ పర్ఫామ్ చేయడం వల్ల స్కిన్ని జాక్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రేడ్స్ అని అంటారు. This is about the introductory part of the skin. In the next session, we are going to discuss about the structure of the skin in detail. Thank you.